Don't forget to like and subscribe. Hello there. All right, this is the Prithviraj. It's a birthday special mashup. Yeah, it's by RCM. This one was recommended for me. He does a lot of these mashups. He did the Big Ends. He did the Mamuti. He just, you know, just the stuff that really seems to do well. Yeah, this one was recommended for me, so I'm gonna check it out. I don't think I've seen the movie or yeah, so ഞാനും അസനും കൂടി ഒരു സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പാച്ചിക്കയുടെ വീട്ടിൽ. പക്ഷെ പാച്ചിക്കയാണ് പിന്നീട് രഞ്ജിയേട്ടന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതുമുഖത്തിനെ തിരയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ സുകുമാരന്റെ ഇളയ മകനെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുന്നു രഞ്ജിയേട്ടനോട് പറയുന്നു. ഞാൻ കേട്ടതാ ആരോ വിളിക്കണത്. എന്തോ ശബ്ദം ഞാനും കേട്ടു. രഞ്ജിത്ത് പറയുന്നത് കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചിട്ട് വാല് തുറന്നു വന്നപ്പോ ചേട്ടാ ഞാൻ മല്ലിയ സുകുമാരന്റെ മകനാണ് പൃഥ്വിരാജ്. അപ്പൊ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാത്? അമ്മമ്മേ മനു. Okay, the actor. അതാരാത്? ഒരു ചൊങ്കൻ ചെക്കൻ. അന്ന് വളരെ 19 വയസ്സ് 20 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ. ക്ലൈമാക്സിലുള്ള ട്രെയിനെ പുള്ളി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാർ ആവാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതകളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായതാണ്. അത്ഭുതദ്വീപ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ വിലക്കപ്പെട്ട ബാൻ ചെയ്യ നടനായിരുന്നു. ഗാലറി നമുക്ക് എതിരാണല്ലോടാവേ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന 3 സിനിമകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായി. ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ കരിയറിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, ഇനി അടുത്തൊരു സിനിമ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അന്നാണ് വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞെല്ലാം ഒത്തുതീർപ്പായി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പൃഥ്വിരാജ് ഡയലോഗ് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കൂവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്കെതിരെയാണ്. ഞാനൊരു തുടക്കക്കാരനാണ്. ഇത് ഡയലോഗ് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കൂകിയാൽ നീ പറയണ്ട ഇവിടെ. അതാണ് ലാലേട്ടന് 20 വർഷമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്ന റെക്കോർഡുണ്ട്. യങ്ങസ്റ്റ് മലയാളം ആക്ടർ ടു റിസീവ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്. 20 വർഷമായിട്ട് വേറെ ആരും ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നേടിയിട്ടില്ലാത്തത് പൃഥ്വിരാജ് 24-ാം വയസ്സിൽ നേടി. ആ കഥാപാത്രം ഏറ്റെടുക്കാൻ കാണിച്ച പൃഥ്വിരാജിന്റെ ധൈര്യമാണ് ആ മുംബൈ പോലീസിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ ഒരു നായക നടനും തയ്യാറാവില്ല. அந்த ஆளோட போட்டு நடிக்கிறதுக்குள்ள செம்ம டயர்ட் ஆயிடுச்சுங்க. ഇത്തവണത്തെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എൻ്റെ 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 ഉറ്റ ചെങ്ങാതിയാണ് പൃഥ്വി. ഒരു വേഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് പാകപ്പെടുന്ന പൃഥ്വിനൊരു വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവൻ്റെ 4-5 പടം ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പൊങ്കാലയ്ക്ക് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും 5000 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന്. ഇവക്കിത് എന്നോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ നിന്നോട് എങ്ങനെയാ പറയണേ? ഒരു സുഹൃത്തിനോട്, അതും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റ് പോലെ തുറന്ന മനസ്സുള്ള സുഹൃത്തിനോട് നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൗൾ കാണിക്കരുതായിരുന്നു. ഓക്കെ എല്ലാരും നോക്കിക്കോളൂ, കണി റെഡിയാണ്. കർട്ടനിട്ട ചവിട്ടും ഞാൻ. കൂട്ടത്തിൽ ആ കുഞ്ഞുന് മാത്രമല്ല ഒരു ബോറൻ വൃത്തികെട്ടവൻ. എന്നതാ മധുരക്കനിയുടെ പ്രശ്നം? കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ എന്തും കളയും. അമ്മച്ചി, ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എന്താണ് ഫോണില്? ഫേസ്ബുക്കിലാണോ? നീയും ഫുൾ ടൈം ഫേസ്ബുക്കിലാണല്ലോ. If I have a 3-month break, I'm going to go and learn theory in cinematography. I can operate an FCP. Edit ചെയ്യാൻ അറിയാം. അയാളിപ്പോൾ പലരുടെയും ടാർഗറ്റാണ്. അതെന്ത് ലൈറ്റാണ്, ഫ്ലിക്കർ ഫ്രീ ആണോ, എത്ര സൈക്കിൾസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര KV ആണ്, എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കും. പൃഥ്വിരാജിനെതിരെ ഇവിടെ വലിയൊരു ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഹങ്കാരിയാണ്, അയാൾ കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് ഒരു പരാതിയായിട്ട് പറയുന്നത്. വലിയ ഡയറക്ടറുടെ അടുത്ത് പൃഥ്വിരാജ് അന്നത്തെ കാലത്ത് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ചോദിക്കുന്നു, സാർ ഏതാ ഇതിന്റെ ക്യാമറ? ശരി, നീ എന്നോട് ക്യാമറ ചോദിക്കാറായില്ലേ? ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന്
ഈ സിനിമ എന്ത് സ്റ്റോക്കിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സിനിമയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കണം, എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്യണം, സ്വന്തം സിനിമകൾ എഴുതണം. ഐ വോണ്ട് ടു ഹാവ് മൈ ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി. എനിക്കൊരു എക്യുപ്മെന്റ് ബാങ്ക് വേണം. ഞാൻ പണം മുടക്കി, ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത്, ഞാൻ അഭിനയിച്ച് പടം ഇറക്കാനും എനിക്കറിയാം. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് മാത്രം അങ്ങ് വിട്ടേക്ക്, സംവിധാനം. അത് വിവരമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയാണ്. അവനെ പറ്റി തെറി പറയാം, അവനെ പറ്റി എന്തു വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഒക്കില്ല. ഞാനേ That's the thing. Like, I can understand why people criticize, because when you want to do everything, it's easy to criticize someone who has dreams and aspirations to do everything. Why? Because you want to break them down because you yourself don't have those dreams and aspirations. I mean, heck, I want to write. I'd love to direct. I'd love to do everything. The reason why I would never be able to make it in the industry was I wasn't willing to pay the guilds to go through that time in order to get to that point. There are like, what, 4, maybe 10 directors in the US alone that have the right to do the final edit of their movie, the right to direct, the right to rewrite the script, the right to do, because every single guild, you have to pay to every single guild in order to have the right to have writer's credit, in order to have director's credit, in order to have editor's credit, in order to have all this extra stuff. And I absolutely despise that mindset. I mean, it's like, I think it's Spike Lee, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Peter Jackson. I think James Cameron is one of them. They're like 10 directors, 10 directors, writers that actually have the right to do it. I don't think Sylvester Stallone. Sylvester Stallone is a director that, at least at one point in time, was able to do it all. Yeah, but it's just, they're always, well, unless you're already at the top, aspiring and vocalizing that you want to do all that is always something to laugh at, because the people who are in the industry see how impossible it is just to get out of doing one thing, because the other guilds won't allow you to pay to another guild if you're already paying to one guild. You can't get more than one credit unless you're a huge big name in the industry. So it's just one of those things that it makes sense why people would joke about it. Sorry, I didn't mean to go off on a tangent. ഇതുവരെ കുറേ സംസാരിച്ചു, കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല. പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ആളാണ് പൃഥ്വിരാജ്. Yeah, working everywhere. So he did do it all. KGF. അപ്പക്കാട്ടിലെ അലവലാതി അവസാനം അടിച്ച ഡയലോഗില് ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു. സംവിധാനം. അത് വിവരമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയാണ്. ശരിക്കും ആദ്യം മുതലേ അതുള്ളതാ. എന്നാൽ മാറ്റടാ ഗിയർ. പൃഥ്വിരാജ് ഇന്നാണ് ഇതേപോലെ ലെൻസിന്റെ അളവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എതിർക്കും? ഇന്ന് ലെൻസിന്റെ അളവ് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ലൂസിഫർ അല്ല 100%. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇനിയും വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഐ ഓൾവേസ് പ്ലേ ടു. ഞാനേ മോഹൻ ലാലേട്ടന്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ്. എന്റെ സ്വന്തം അനിയൻ. ഇതിന് പ്രണയചേഷ്ടകൾ എന്ന് പറയും. 5 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ സംസ്ഥാന യോജനോത്സവത്തിന് പങ്കെടുത്ത ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സുകാരന് കുച്ചിപ്പുടിക്കും ഭരതനാട്യത്തിനും പിന്നെ പങ്കെടുത്ത ഐറ്റത്തിനൊക്കെയും സമ്മാനം നേടിയൊരു ഉണ്ടക്കണ്ണിയോട് ആരാധനയായിരുന്നു. Okay, hero or villain on screen? Villain. Heroes are usually boring. Appa hero meets villain. Allow me to reintroduce myself. My name is Like. പൃഥ്വിരാജിനെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമയാണ് വലുത്, അല്ലാതെ സ്റ്റാറിന്റെ പോലെ താരഭാരം ഇതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇത്രയും ഒരു വിശ്വാസം, എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ വിശ്വാസം എനിക്കൊന്നും പൃഥ്വിരാജ്. நீங்க டைரக்ட் பண்ணனும்னா யாரை வந்து பேரா போடுவீங்க? മോഹൻലാൽ, മഞ്ജു വാര്യർ. അപ്പോൾ ഇനിയും വരും കാലങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ മാത്രം കാണിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഉണ്ടാകും. അതാണോ ഈ ഇലുമിനാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇലുമിനാറ്റിക്കാർ പറയാറുണ്ട്.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നല്ല സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരനായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹൃദയം കവർന്ന് അവിടെ നിന്നും കുറച്ചായി വളർന്ന് നല്ല പൗരുഷമുള്ള നായകനായി മാറി പിൽക്കാലത്തൊരു വലിയ നിർമ്മാതാവായി എന്തിന് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനായി മാറിയ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ എനിക്കൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥ ഞാൻ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വേറെ ആരുടെയും സഹായം തൽക്കാലം ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ടുഗദർ എ പ്രോജക്റ്റ്. എനിക്ക് തന്നെ അതിനുള്ള ഫണ്ടിങ് കണ്ടെത്താൻ അറിയാം. അതിന്റെ റിലീസ് മെക്കാനിസവും അതിന്റെ റൈറ്റ്സും പാർട്ട്നേഴ്സും എല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസിലാണ് ഞാൻ ഇന്നുള്ളത്. Amazing how he could see how things were going. ഓ അവർക്ക് മറ്റേ ഇതാണ് പുതിയ മുഖം, അതാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് നേരം വേണ്ടി ഇരിക്കേണ്ടത്. बस एक इशारा भाईजान, बस एक इंतजार रहेगा. खुदा हाफिज. That was actually pretty impactful to watch. It's mainly because the fact that he is being he wasn't born into the stardom. He came out of nowhere. He had to deal with the almost blacklisting, it seems. And the way he talked about how he wanted to do all this stuff to everyone else who was in the industry, it came off as arrogance. It came off as someone who doesn't know anything. But no, he was a visionary. He knew he could do it. He knew about storytelling. He knew about the industry enough to distribute, to be the distributor of those films, to be the director of those films, the producer of those films. And he got there literally also on the prediction, the fact that digital media would be the way things go in the future. Because most people refuse. I mean, that's how Blockbuster died, right? It just... they laughed at Netflix, and Netflix offered them like what? Like if you could buy us out for $1 million, or it wasn't even $1 million, I think. It was like a couple 100,000. And Netflix went to Blockbuster and was like, you can buy us out. We could just do this. They laughed at them. They laughed them out, basically saying your thing will never exist. And then Netflix literally destroyed Blockbuster. They don't, except for like probably 2 stores that exist, and they're just there for nostalgia. Really, more than anything, they don't make money. They're just there for nostalgia. But I found that I like this one. This one was actually pretty cool because it's, especially with what happened with Brendan Frazier. I always said Frazier, but it's Frazier. Yeah, it's just the kind of, even though Brendan Frazier doesn't, he's an actor. That's basically it. But it was like only one of the few Western actors that I really liked, and then he got completely disappeared, blacklisted, all because but I brought him up enough. It's just he's on the news and everything because he finally got back in the limelight because he won his Oscar, even though I don't like the Oscars or anything, but he is an amazing actor and he deserved it. I feel like if they finally give someone something that they deserved, finally, good, you did something right. Even though now the Oscars is under fire because Brendan Frazier played an obese man, and obese people are unhappy that they had someone who's, well, technically he falls into the category of obese. You know what? This is not about that. I like how this actor really did fight for what he wanted. He got to where he needed to go. He tried hard. Everyone thought he was ridiculous. Everyone thought he was a fool, and he's proven them all wrong. And not only that, he's proven the fact that he's a visionary in seeing where the world was headed. He knew for a fact where it was going, and he stuck to his guns, and he's gotten there. Yeah, thank you all for watching. Talk to you next time. Oh yeah, I have a membership program. Yeah, I think I've mentioned it quite a few times already, but yeah, please support the channel if you have a dollar to spare. That'd be great, because I would like to start working on more projects and offering more. Eventually, I'll add more membership plans out there for when I finally have the time, when I can finally leave the job that is killing my body and start working on this and get out more projects. Because I like this guy. I want to write. I do write. I have a book out, but it's not the best book. I wish I would have done more with it, but I rushed it because I had a job.
And then I started working on YouTube, and I don't have time. I have the second book literally sitting in the air, and I have so many other books I want to write. I would love to direct. I have a horror short film I'd like to shoot. I just don't have the time to get to it. Yeah, I mean, I would love to act, but honestly, I would not want to act in any Western cinema. The way that trash gets pumped out and the way it's just absolute garbage, I would not want to act like that's the thing. You know what? This is not about that. Yeah, I have a membership. I'd like to do more. I'd like to push the boundaries, as it were. Thank you all for watching. Talk to you next time. Toodles.